Dear students, let us recall the theorem which we have discussed today. We have to recall the theorem. So let capital X be a metric space, and A be a subset of X. Then we have shown that then A closure which is equal to A union A dash. Okay, A union A dash, where A dash அப்படிங்கிறது வந்து என்னதுன்னா where A dash which is equal to the set of all limit points of A. Limit points of A. A இனுடைய limit points எல்லாத்தையும் எடுத்து என்ன பண்ணிருக்கேன் A dash னு. So we are having this theorem. We have proved this theorem today. Okay. So இப்போ இந்த கிளாஸ்ல என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இந்த தியரத்தில இருந்து நமக்கு என்னெல்லாம் தெரியுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். இதுல இருந்து வேற என்னென்ன ரிசல்ட்ஸ்லாம் வரப்போகுது அப்படின்னு பார்க்க போறோம். So that is we are okay. So the first corollary one, the first observation from this, okay, so we call this is to be theorem. This is the theorem. Okay, இந்த தியரத்தில இருந்து நான் first observation, okay, that is I call it to be corollary. என்ன corollary அப்படின்னா if A is closed இல்லைன்னா ifங்கிற condition வேண்டாம், I can write it in this way. Corollary I can make it be A is closed if and only if A contains all its limit point. A contains all its limit points. Okay, so this we are going to show. That is what A is closed if and only if we are going to show that this A dash which is contained in your A குள்ள இருக்கும் அப்படினு சொல்ல போறேன். இது obvious. See, note that இங்க definition A is closed க்கு definition வந்து A closure A complement is open. ஆனா in future நீங்க MSc வரும்போது a set A is said to be closed if A dash is a subset of A. இதுதான் நீங்க definition ஆவே படிக்க போறீங்க. Okay, so இப்போதைக்கு we are going to show this A is closed if and only if A dash is equal to A. சரி, இத proof கொடுக்கலாமா? இது okay students. Let us prove this theorem. இந்த தியரத்தை நான் இப்ப proof பண்ண போறேன். So we need to show that A is closed if and only if A dash is a subset of A. இது ரொம்ப அழகா சொல்லலாம். So we will start with the proof. We are going to show with this condition. என்ன சொல்ல போறேன்னு பாருங்க. We know that A is closed if and only if what we will have this A equal to A closure. இப்படி ஒரு தியரம் முடிச்சிருப்போம். A equal to A closure. இப்போ இந்த A closureக்கு பதிலா என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இந்த விஷயத்தை இதை யூஸ் பண்ண போறோம். we are going to use this condition. Okay, so this is if and only if what we are having is this A is equal to A union A dash. இங்க பாருங்க, Aயும் A dashயும் யூனியன் எடுத்தோம்னா எனக்கு A தான் கிடைக்கும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா this A dash is going to be this is a subset of A dash is subset of A. இப்படி தான் இருக்க முடியும். Okay, so we have this condition. ஓகேங்களா, A union B which is equal to A ஆக இருந்தா then B is a subset of A ஆக தான் இருக்க முடியும். Okay, சரி, அதைத்தான் நான் இந்த இடத்துல ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கேன். So we have shown that is thus A is closed if and only if இதுக்கு என்ன அர்த்தம்? இது எல்லா A உடைய லிமிட் பாயிண்ட்ஸ் இதெல்லாம் எதுக்குள்ள இருக்கும்? A குள்ள இருக்கும். Okay, so A contains all its limit points. Okay, so this is a theorem.
மேல இருந்து இதாவது இந்த தியரத்துல இருந்து நம்ம இதுல இருந்து என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு we are having this is one corollary. So we are going to prove this using this. இதுல இருந்து எனக்கு இப்படி ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். இந்த பார்வையில நான் பார்க்கறேன். சரி, ரெண்டாவது corollary we will go for the second corollary 2. Corollary 2. Okay, இது என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாமா? That is x belongs to a closure if and only if what we are going to show is ball with the center x radius r, it must intersect with your capital A equal, this must be non-empty for every r positive. நீங்க எந்த ரேடியஸ்ல r பாசிட்டிவ் கொடுத்தாலும் எந்த பால்னாலும் இந்த A ஐ இன்டர்செக்ட் பண்ணும், அவ்வளவுதான். see note that A ஐ வந்து இன்டர்செக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்கேன். see லிமிட் பாயிண்ட்டுக்குள்ள டெஃபினேஷன்ல என்ன வரணும், லிமிட் பாயிண்ட்டுக்கு என்ன எழுதுவீங்க அப்படின்னா, if A is a limit point இருக்குன்னா ball with the center x radius r intersection with A set minus singleton x, okay, this must be non-empty அப்படின்னு வரும். இது எதுக்குள்ளது, லிமிட் பாயிண்ட்டுக்குள்ள டெஃபினேஷன். பட் இங்க என்ன ப்ரூவ் பண்றேன், x belongs to a closure if and only if ball with the center x radius r must intersect with your capital A for every r, எந்த பால் எடுத்தாலும் அது கேபிட்டல் A இன்டர்செக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்ல போறேன். ஓகே, so what is the proof? so என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, proof என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன், to prove இத நான் எழுதிக்கிட்டுமா இன்னொரு திருப்பு. so x belongs to a closure if and only if we need to show that ball with the center x radius r must intersect with your capital A must be non-empty for every r positive, நீங்க எந்த ரேடியஸ்ல கொடுத்தாலும். so this is the to prove. okay, to prove. so நான் இப்போ என்ன பண்ணிக்கிறேன், ஏதாவது ஒரு எடுத்து இன்னொன்னுல இருக்குன்னு ப்ரூவ் பண்ணட்டுமா. so இதை யூஸ் பண்றேன். assume that in the case, okay, assume that x belongs to a closure. A closure க்கு definition என்னது, we are having this A union A dash. okay, அப்போ x belongs to A union A dash என்னது, that is x belongs to A union A dash. if x belongs to A ஆக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, then this must implies that ball with the center, இதுல பாருங்க, that is x இதுலயே இருக்கும், x belongs to ball with the center x radius r இதுலயே இருக்கும் and x belongs to A யும் இருக்கு. okay, so this implies that x must belongs to ball with the center x radius r, இது சென்டர்ங்கிறதுனால x இந்த பால்ல இருக்கும், intersection with A. okay, so that is B of x comma r intersection with the capital A is non-empty. எப்போ, if x belongs to A ஆக இருந்தா, இது non-empty ன்னு கொடுத்துட்டேன். சரி, இப்போ என்ன ப்ரூவ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, assume if x does not belongs to A. ஆனா x எதுல எடுத்திருக்கீங்க, x வந்து எதுல எடுத்திருக்கீங்க, A டேஷ்ல A க்ளோஷர்ல எடுத்திருக்கீங்க. x A ல இருந்துனா ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன். அப்ப x வந்து எதுல தான் இருக்கும், A டேஷ்ல தான் இருக்கும். then x belongs to A dash. அப்ப A டேஷ்ல இருந்ததுனா என்ன நடக்கும், that is x is a limit point of A. okay, அப்படினா என்ன தரும், this implies that ball with the center x radius r must intersect with A set minus singleton x must be non-empty ஆக இருக்கும். see note that x தான் A ல இல்லையே, இங்கதான் this x தான் A ல இல்லல்ல, x A ல இல்லாத பட்சத்தில் we are having this A set minus singleton x ங்கிறது என்னது, வெறும் A தான். so since x does not belonging to A, we are having this A set minus singleton x which is equal to A. so hence அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, that is ball with the center x radius r intersection with A, இதுக்கு பதிலா என்ன போட்டுக்கிட்டேன், A போட்டுக்கிட்டேன். this is non-empty for every r positive. அப்ப நான் என்ன ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன், ஒரு வே ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன். so this way we have proved it. okay, so we need to prove the converse part. so converse part proof பண்ணலாமா. so conversely assume conversely
converse assume என்ன proof பண்ண போறேன் assume ball with the center x radius r intersection with the capital A which is non-empty for every r positive. Okay, நீங்க எந்த ரேடியஸ்ல வட்டம் வரைஞ்சாலும் எனக்கு என்ன கிடைக்கி we are having this ball வந்து என்னவா இருக்கும் this ball will share point with A அப்படினு இருக்கு. Okay, so நான் இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணனும் அப்படினா to prove x belongs to A closure அப்படி சொல்ல போகுது. x belongs to A closure. சரி, அப்போ x belongs to A closure if x belongs to capital A ன்னு வெச்சுக்கோங்க, then nothing to prove. Then x belongs to A is a subset of A closure. Okay, automatically trivially true. கரெக்ட்டா? சோ அப்ப நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படினா assume that x does not belongs to A அப்படினு ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறேன். x வந்து என்னது does not belongs to A. அப்ப x does not belongs to A ஆக இருந்துன்னு வெச்சுக்கோங்க, then this implies that இந்த A க்கு பதிலா நான் என்ன எழுதிக்கலாம் அப்படினா A which is equal to A set minus singleton x ன்னு எழுதிக்கலாம். கரெக்ட்டா? அப்போ this இது 1 ன்னு வெச்சுக்கோங்க. So 1 implies that ball with the center x radius r intersection with A க்கு பதிலா நான் என்ன போட்டுக்கலாம், இத போட்டுக்கலாம். Okay, so A set minus singleton x which is non-empty, okay, for every r positive. அப்படினா என்ன அர்த்தம்? This implies that x belongs to A dash. x A dash ல இருந்தா என்ன அர்த்தம்? This implies that x belongs to A union A dash. A dash ல இருக்குனா A union A dash ல இருக்கும், that is equal to A closure. Hence this implies that x belongs to A closure. Okay, so these are the observation we have made. So இதுல முதல் முக்கியமான observation யாருன்னா இது. Okay, that is if x is closed then it contains all its limit points அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு theorem. So this theorem is much important. அப்ப இத கேட்டோம்னா நீங்க என்ன பண்ணணும், முதல்ல you need to prove this theorem and you should make a corollary of that thing. Okay, fine. இப்போ now we are going to introduce a new concept called what is the dense sets அப்படினு ஒரு டாபிக்கை நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். Okay, so we will have a dense subset, dense sets. Okay, of course let capital X be a metric space, a subset set A subset of capital X is said to be dense in capital X if and only if என்ன condition satisfy பண்ணனும்னா this A closure must be equal to capital X. A closure must be equal to capital X ஆக இருக்கணும். இப்படி இருந்தால் then we say that set is dense in capital X. Okay, so definition வந்து ரொம்ப simple. A subset A is said to be dense. Yes, a subset A is said to be dense ஆக இருக்கணும் அப்படினா என்ன பண்ணனும், அதனுடைய closure வந்து whole set ஆக இருந்தால் that set is said to be dense set. Okay, so we will see some example. Okay, என்ன example கொடுக்கலாம் அப்படினா ரொம்ப தெரிஞ்ச example கொடுப்போம். Okay, so example okay, Q the set of all rationals. Okay, the set of all, this is the set of all rational numbers is dense in R. R la is dense. That is what we are going to show is this Q closure which is equal to R. Q closure which is equal to R. சரி, அப்போ Q closure அப்படிங்கிறதுக்கு நமக்கு என்ன தெரியும்? We know that. Okay, so இதுக்கு proof கொடுக்குற பாருங்களேன். Proof வந்து என்னதுன்னா proof வந்து என்னது அப்படின்னா Q closure அப்படிங்கிறது வந்து என்னது? This is Q closure which is equal to Q union Q dash. கரெக்டா? Q union Q dash.
சரி, now we need to show what is q dash அப்படிங்கறத இப்போ क्वेश्चन. qங்கிறது தெரியும், set of all rational numbers. q dash அப்படிங்கிறது என்னது அப்படினு பார்க்க போறோம். that is q dash அப்படிங்கிறது என்னது, dash which is equal to the set of all limit points of யாரு q உடைய limit points. okay, so நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படினா, you let take what I'm going to have is take some x belongs to, some x belongs to, take some x belongs to R, ஒரு real numberல ஒரு element எடுக்கிறேன். then we need to find, then இப்போ என்ன நடக்குன்னு பார்க்கலாமா. நான் xங்கிற element Rல எடுத்திருக்கேன், real numberல எடுத்திருக்கேன். then consider let R be positive and R be positive number. then ball with the center x radius R which is equal to என்னது அப்படினா the open interval x minus R comma x plus R. okay, இது வந்து என்னது ஒரு interval. இது வந்து எப்படி இருக்கு அப்படினா some open interval a comma b where a is equal to x minus R, b is equal to x plus R. and we know that any open interval in R contains infinitely many rational numbers. படிச்சிருக்கோமா analysis, இது real analysis sequence and seriesல first unitல படிச்சிருப்போம். between any two real number a comma b there are infinitely many rational numbers as well as infinitely many irrational numbers இருக்கு அப்படினு படிச்சிருப்போம். இந்த இதுக்கு proof தெரியாதவங்க, there is a separate video for real analysis ஓட separate video இதுல இருக்கு, நீங்க அதை போய் பார்த்துக்கோங்க. ஓகேங்களா. if you forget the proof of this thing, okay, between any two real numbers a less than b ஆக இருந்தனா then a comma b contains infinitely many rationals. okay, so இதுக்குள்ள உங்களுக்கு proof ஞாபகம் இல்லை அப்படின்னா இதோட proof வந்து இதுலயே இன்னொரு வீடியோல இருக்கு, அதை பார்த்துக்கோங்க. okay, so then hence this ball x minus R comma x plus R contains infinitely many rational numbers. கரெக்டா? எனக்கு என்ன வேணும், ball with center x radius R, இதுதான் யாரு, இந்த fellow. okay, this fellow must intersect with q set minus singleton x, this must be non-empty ஆக இருக்கணும், non-empty. இது non-empty because why, qல இதுல வந்து எத்தனை infinitely many rational numbers இருக்கு, நாங்க qல ஒரே ஒரு எலிமெண்ட் மட்டும் எடுத்து விட்டுட்டு நான் செக் பண்றேன். therefore கண்டிப்பாக இதுல infinitely many rational, இந்த இங்க உள்ள rationals இதுல இருக்கும் இல்லையா, so that is a non-empty set. thus x is a limit point, x is a limit point of q. ஓகேங்களா. அப்ப என்ன அர்த்தம், any point that is any x belongs to R is a limit point of q. okay, நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், xங்கிற எலிமெண்ட் எதுல எடுத்துருக்கேன், Rல ரேண்டமா எடுத்துருக்கேன். take x belongs to R அப்படின்னு எடுத்துருக்கேன். any R அப்படின்னு அர்த்தம், எந்த x எடுத்தாலும் Rல எடுத்தாலும் அது லிமிட் பாயிண்ட்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன். therefore this implies that q dash which is equal to R. okay, okay, now I will give you a homework. that homework வந்து என்னன்னா, homework, so show that this is q complement. ஓகேங்களா, q complement which is equal to set of all irrational numbers. okay, then show that
என்ன கிடைச்சிருக்கு q complement whole closure which is equal to இதுவும் r. Set of all irrational numbers உடைய சரி q closure equal to r. In particularly q complement dash which is equal to r அதுதான் இங்க ப்ரூஃப் பண்ணிப்போம். இந்த கேஸ்ல q dash which is equal to r கிடைச்சிருக்கு. ஓகே, therefore இங்க என்ன ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கோம், this is equal to q union is r, that is equal to r because q is a subset of r, therefore r. So this we have shown. ஓகேங்களா, இது நான் பாதியிலே முடிச்சிருக்கேன். இது q closure equal to r, இதுக்கு அப்புறம் இப்படி எழுதிக்கோங்க. This implies that q closure which is equal to q union q dash which is equal to q union r, that is equal to r. So q is that is q which is dense in r, dense in r. Okay, அப்போ அதே மாதிரி இதுக்கு இன்னொரு அர்த்தம் வந்து என்னது அப்படின்னா q complement is also dense in r. இது q complementum dense தான். ஓகே, so denseக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன். So you take a q is dense in r. Okay, so now let us prove one beautiful theorem in this dense setsல ஒரு முக்கியமான ஒரு தியரம் will prove. So theorem என்ன தியரம் பார்க்கலாமா? So let capital X be a metric space, and I'll take capital A is a subset of X, capital A be a subset of X. Then the following are equivalent. Then the following statements are equivalent. Okay, இது என்ன அப்படினு பார்க்கலாமா? So number 1 என்னது அப்படினா that capital A is dense in capital X. capital X ல இது dense ஆக இருக்கு. ஓகே, அப்படினா என்ன அர்த்தம்? that is A closure which is equal to capital X. Number 2, the only closed set which contains capital A is nothing but the whole set X. The only closed set which contains X contain பண்ணிருக்கக்கூடிய ஒரே closed set யாரு? capital X தான். Okay, number 3, the only open set disjoint from capital A is empty set. Okay, empty set. அதாவது என்னன்னா ஒரே ஓபன் செட் A விட்டு டிஸ்ஜாயிண்டா இருக்குன்னா அது எம்டி செட் மட்டும் தான் டிஸ்ஜாயிண்டா இருக்கு அப்படினு அர்த்தம். ஓகே, so number 4, A intersect with every open set, of course every non-empty open set. அதான் ரொம்ப முக்கியம். empty ஓட intersect பண்ணல என்ன சொல்ல முடியும்? every non-empty open set in capital X. Number 5 வந்து என்னதுன்னா A intersect with every open ball in capital X. So these are the 5 statements which we are going to prove. They are equivalent. A is dense னு சொன்னாலும் ஒண்ணுதான். The only closed set which contains A is capital X னு சொன்னா ஒண்ணுதான். The only open set which is disjoint from A is empty அப்படி சொன்னாலும் ஒண்ணுதான். A intersect every non-empty open set னு சொன்னாலும் ஒண்ணுதான். A intersect every ball அப்படின்னு சொன்னாலும் ஒண்ணுதான். Okay,
So this is the theorem we are going to prove today. Okay, இந்த theorem தான் ரொம்ப முக்கியமான theorem. That means in the sense dense அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய வேற விதமான definitions we have given. சரி, இப்போ இதெல்லாம் ஈக்குவலன்ட்னு சொல்லணும்னா நான் என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா we are going to show that this 1 implies 2, okay, and 2 implies 3, and 3 implies 4, and 4 implies 5 அப்படின்னு சொல்ல போறேன், and 5 implies 1 அப்படின்னு சொல்ல போறேன். கரெக்டா? அப்போ it will be circle. எது இருந்தாலும் மற்ற இதெல்லாம் வந்துடும். A implies 2, sorry 1 implies 2, 2 implies 3, 3 implies 4, 4 implies 5, 5 implies 1. இதுதான் என்னுடைய ஐடியா. So we are going to prove that theorem. சரி, first we are going to show that 1 implies 2. அப்போ என்னது? A is dense in capital X ன்னு சொல்லணும். The only closest set which is contained capital A is capital X அப்படின்னு சொல்ல போறோம். ஓகேங்களா? சரி, we'll prove the theorem. So proof. என்னது? 1 implies 2. இதை நான் ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். இல்லைனா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதிக்கிட்டுமா? சரி, எழுதிக்கலாம். So we'll take assume that capital A is dense in capital X. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? that is இதுக்கு என்ன அர்த்தம்? this A closure which is equal to capital X. என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்? to prove the only closed set containing capital A is the whole set. Whole set capital X. இதுதான் ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். ஓகே, சரி, இப்போ நான் எழுதிக்கிறேன். suppose let capital F be a closed set. B is a closed set. Such that this A is a subset of F. ஓகே, ஒருவேளை F னு ஒரு க்ளோஸ் செட் இருக்குங்க, அது A ஐ கண்டெய்ன் பண்ணி இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் நான் இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்? to prove F equal to capital X னு ப்ரூஃப் பண்ணணும். கரெக்டா? ஒரு க்ளோஸ் செட் A ஐ கண்டெய்ன் பண்ணி இருந்ததுன்னா அந்த க்ளோஸ் செட் யாரு? X னு சொல்ல போறேன். ஓகே, see இது என்னைக்குமே ட்ரூ. ஓகே, so always என்னது? F is a subset of X. இது எப்பவுமே ட்ரூ. now since A is a subset of F, capital A is a subset of F, this implies that A closure which is a subset of F closure. Correcta? This implies that A closure is a subset of F, because why? Since F is closed. F closed இருக்கிறதுனால we have this F equal to F closure அப்படிங்கிறது தெரியும். A is closed if and only if A equal to A closure. So we are having this. But A closure ங்கிறது யாரு? This is equal to X. So that implies that capital X is a subset of F. ஓகேயா? இங்க என்ன கிடைச்சிருக்கு? F is a subset of X கிடைச்சிருக்கு. இங்க யாரு? X is a subset of F கிடைச்சிருக்கு. So this implies that capital F which is equal to capital X. Capital F which is equal to capital X. அப்போ என்ன தெரிஞ்சிருக்கு? அப்போ இதுல இருந்து என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா that is the only closed set which contains capital A is the whole set capital X. அப்ப A ஐ கண்டெய்ன் பண்ணி இருக்கிற மாதிரியான ஒரே க்ளோஸ்ட் செட் யாரு? capital X மட்டும் தான். அவ்வளவுதான். ஓகே, சரி, that implies that hence நான் என்ன ப்ரூஃப் பண்றேன்? 1 implies 2 ப்ரூஃப் பண்ணியாச்சு. ஓகே, ஸோ இப்போ நான் என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும் அப்படின்னா 2 implies 3. ஸோ 2 implies 3 இதை ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். சரி, அது என்ன ஸ்டேட்மெண்ட்? 2 implies 3 என்ன சொல்லுது? பாருங்க, the only closed set which contains capital A is capital X. இதை அசியூம் பண்ணிட்டு நான் என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன்?
the only open set disjoint from A is empty set அப்படினு சொல்ல போறேன். Okay, so we will prove this theorem. So assume that the only closed set which contains capital A is the whole set. யாரு capital X. Okay, இப்போ என்ன proof பண்ணனும்? to prove the only open set disjoint from capital A is the empty set னு சொல்ல போறோம். Okay, so the only closed set which contains capital A is capital X மட்டும்தான் ஒரே closed set A contain பண்ணியிருக்கிற மாதிரி. இப்போ என்ன proof பண்ண போறேன்? We are going to show that the only open set disjoint from capital A is empty set அப்படினு சொல்ல போறேன். ஓகேயா? சரி இப்போ எழுதிக்கலாமா? So let G be an open set in capital X such that என்ன எடுத்துக்க போறேன்? G what I can say such that G intersection capital A which is equal to empty. Okay, G intersection capital A வந்து empty ஆக இருக்கு. Okay, என்ன proof பண்ணனும்? to prove G is equal to empty அப்படினு சொல்ல போறேன். So note that G is an open set in capital X such that G intersection A வந்து என்னது empty ஆக இருந்தால் நான் என்ன proof பண்ணனும்? G empty தாங்க அப்படினு proof பண்ண போறேன். So assume that G is non-empty. அது empty இல்லைன்னு assume பண்ணிக்கிறேன். G non-empty ஆக இருந்ததுன்னு வெச்சுக்கோங்க. அப்போ then இதில இருந்து என்ன தெரியும்? This G intersection capital A which is equal to empty, this must implies that capital A which is a subset of G complement. Correcta? இன்னைக்கு ஃபுல்லா இத டிஸ்கஸ் பண்ணோம். A intersection B equal to empty னா A is a subset of B complement and B is a subset of A complement. அப்ப அதில நான் ஒன்னு எடுத்துக்க A is a subset of G complement. Okay, so note that since G வந்து non empty ஆக இருக்குறதுனால G complement வந்து என்னவா இருக்காது? This is not equal to whole set ஆ இருக்காது. கரெக்ட்டா? G empty ஆ இருந்தனா அதனுடைய complement வந்து என்னது? whole set. G non empty னா அதனுடைய complement வந்து என்னது? whole set கிடையாது. Okay, but note that but G complement is closed. கரெக்ட்டா? புரியுதா? yeah, G is open. G வந்து என்னது? open. Since G is open. Since G is open. இது open ஆக இருக்கிறதுனால we have G complement is a closed set, which is a contradiction. ஏன் contradiction? We found that is take F equal to G complement. ஓகேங்களா? a closed set and F not equal to capital X whole set ஆக இல்ல. but என்ன கிடைச்சிருக்கு? This A is a subset of யாரு? F னு கிடைச்சிருக்கு. ஓகேயா? A is a subset of F. G complement ஆல F னு எடுத்துட்டோம்னா that is contradiction to the assumption. என்ன assumption? We are having this the only closed set which contains capital A is a whole set னு வச்சிருக்கோம். ஆனா இங்க என்ன கண்டுபிடிச்சீங்க? F is a closed set which is not equal to capital X but it contains your capital A. That is a contradiction. அப்ப ஏதோ ஒரு இடத்துல தப்பா அஸ்யூம் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? எங்க தப்பா அஸ்யூம் பண்ணிருக்கோம் அப்படினா we have assumed wrongly at here. ஓகேங்களா? G is non-empty னு அஸ்யூம் பண்ணோம்ல, அதுதான் தப்பு. thus இங்க எழுதிட்டுமா? hence G must be equal to empty. Okay, so thus we have shown that 2 implies 3. Now let us show that 3 implies 4. So 3 implies 4. Sir, இது என்னது? 3 implies 4 னு பார்க்கலாமா? So we are having that there 3
the only open set disjoint from capital A is empty. அப்போ any open set intersect capital A அவ்வளவுதானே. so இதை மட்டும் நான் அப்படிங்க எழுதிக்கிறேன் பாருங்க. so assume that, okay, so given, so assume every இல்லைன்னா எப்படி வச்சுக்கலாம், the only open set, assume the only open set disjoint from capital A is empty. இப்போ என்ன proof பண்ணணும்? to prove every open set intersects எது capital A. இது obvious தானே, இது ரொம்ப சிம்பிள். ஏன் தெரியுமா? இப்போ எழுதிக்கிற பாருங்க. இப்போ ஏன் அப்படின்னா, let G be a open set, let capital G be an open set, be a non-empty, the one every non-empty open set. இந்த இடத்துல non-empty முக்கியம், non-empty, every non-empty be a non-empty open set. Then G intersection A which is non-empty. ஏன் இது intersection non-empty-ஆக இருந்ததுன்னா G வந்து என்னவா தான் இருக்க முடியும்? empty-ஆக தான் இருக்க முடியும். இது சொல்லிருக்குமா? the only open set A intersection set, that is இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா G intersection A is equal to empty-ஆக இருக்கு and G open-ஆக இருந்தால் this would implies that G is equal to empty. G empty-ஆக தான். இதான் இதனுடைய first assumption உடைய அர்த்தம். G is open and G intersection A equal to empty-ஆக இருந்ததுன்னா G must be always be empty. okay, அப்போ இங்க G is non-empty open set ன்னு எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ எனக்கு என்ன இருக்கணும்? G must intersect your capital A. A யோட கண்டிப்பாக intersect பண்ணியே தீரணும். ஓகே, சரி. and this similarly 4 implies 5ம் 4 implies 5ம் ரொம்ப obvious. ஏன் தெரியுமா? என்னது 4 வந்து என்னது? 3 implies 4 வந்து என்னது? every non-empty open set intersects capital A. okay, என்ன proof பண்ணனும்? every open ball intersects capital A. correctா? intersects capital A. இது obvious because we know that every open ball is an open set. okay, இது என்னைக்குமே open set ஆ இருக்கும். and the center point இருக்கு பாருங்க, அது என்னைக்குமே பால்ல இருக்கும் x, r. கரெக்ட்டா? அப்ப இது வந்து என்னது? this implies b of x, r, that is b of x, r is non-empty open set. அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. non-empty open set என்னது? every non-empty open sets intersect with A. therefore ball with the center x, radius r intersect with A, which is always be non-empty. so 4 implies 5 முடிஞ்சிருச்சு. so we need to prove 5 implies 1. இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். okay, so we need to show that 5 implies 1. அப்ப என்ன proof பண்ணனும்? assume that every open ball intersects யாரு? capital A. இப்போ என்ன proof பண்ணனும்? to prove A is dense in capital X. that is என்ன proof பண்ணனும்? A closure which is equal to capital X ன்னு சொல்லணும். புரியுதா? ரொம்ப சிம்பிள். A closure which is equal to capital X ன்னு சொல்லிட்டா முடிஞ்சு போயிடும். எதை அசியூம் பண்ணியிருக்கேன்? every open ball intersects with your capital X அப்படின்னு எடுத்திருக்கேன். ஓகே, நான் இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, let us take see, இது என்னைக்குமே ட்ரூ. this A closure is a subset of A ன்னு ப்ரூஃப் பண்ணோம். we know that A closure which is always be subset of X. okay, this is always. இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணா போதும்? enough to show
என்ன சொன்னா போதும், this capital X is a subset of A closure னு சொன்னா போதும். capital X is a subset of A closure னு சொன்னா போதும். ஓகே, சரி. இப்போ என்ன படிக்கிறேன், let X belongs to capital X. let X belongs to capital X. ஓகேயா, X வந்து எடுத்துக்கிட்டேன், capital X எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ capital X எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும், to prove X belongs to A closure னு சொல்லுவாங்க. X belongs to A closure. சரி, என்ன கொடுத்திருக்காங்க, it is given that ball with the center X radius R must intersection with your capital A, which is always be non-empty for all R positive. நீங்க எந்த ரேடியஸ்ல வட்டம் வரைஞ்சாலும் அந்த பாலுக்கும் இந்த ஏக்கும் காமன் எலமெண்ட் இருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ கேன் யூ சி திஸ், நம்ம இன்னைக்கு வந்த உடனே பார்த்துருக்கோம். X belongs to A closure if and only if ball with the center X radius R intersect with a capital A which is non-empty for every R positive. இந்த கண்டிஷன் இருந்தால், இந்த கண்டிஷன் இருந்தால் this X always belongs to A closure. ஓகே, அப்போ this implies by corollary 2 we have this X belongs to A closure. புரியுதா, X belongs to. அப்போ நீங்க எங்க ஆரம்பிச்சீங்க, let X belongs to X னு ஆரம்பிச்சீங்க and you have shown that X belongs to A closure. So this implies that capital X is a subset of A closure. Okay, hence this implies that capital A closure which is equal to X. That is capital A is dense in capital X. Okay, so thus we have shown that 1 implies 5. Say 5 implies 1. அப்போ 1 implies 2, 2 implies 3, 3 implies 4, 4 implies 5 and 5 implies 1. அப்போ இது எல்லாமே சேம் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன். So let me recall the definition. These are all the 5 statements which are equivalent. A is dense in capital X if and only if the only closed set which contains capital A is capital X. If and only if the only open set disjoint from capital A is empty set. If and only if the A intersect with every non-empty open set. If and only if A is capital A intersects every open balls. So இந்த 5 ஸ்டேட்மெண்ட்டும் நான் ஈக்குவல் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, சரி. ஸோ let us see is there any ப்ராப்ளம்ஸ் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்ப்போமா. ஸோ டென்ஸ் செட்டில் சம்திங் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் ப்ராப்ளம்ஸ். ஓகே, சப்போஸ் ப்ராப்ளம் okay, so problem 1 என்னன்னா prove that in a metric space, ஓகேங்களா, in a metric space show that the only set the only set which is both closed and dense in is M. With the only set which is both closed and dense is the whole space. Proof பண்ணலாமா? So proof என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா, given capital A is closed and dense which is dense in capital X. இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும், to prove அது யார் இல்லைங்க, அது capital X தாங்கன்னு சொல்றோம். A வந்து க்ளோஸ்டாகவும் இருக்கு டென்ஸாகவும் இருந்தா, அப்படி ஒரு செட் இருந்ததுன்னா க்ளோஸ்டு அண்ட் டென்ஸா இருந்ததுன்னா அது வந்து என்னது, ஹோல் செட் டாக்ஸாக தான் இருக்கும். ஓகே, சரி. இதுக்கு என்ன ப்ரூஃப் என்ன, given A closed. அப்போ this implies that A equal to A closure. A is dense னு கொடுத்துருக்கோமா, அப்போ given A is dense
அப்போ this implies that A equal to A closure which is equal to capital X. So this implies that A equal to capital X. Okay. So the only closed set and dense வந்து யாரு whole set மட்டும்தான். Hence the result. Okay. சரி. Next problem என்ன கொடுத்திருக்காங்க? அடுத்த problem. Problem 2. என்னது அப்படின்னா given A is dense and A is a subset of B. Show that B is dense. B யும் dense தான் சொல்ல போறோம். ஓகேயா? A dense இருக்கு. A contain A விட பெரிய எலிமெண்ட் பெரிய செட் எது இருந்தாலும் அதுவும் dense தான். ரொம்ப சிம்பிள். இங்க பாருங்க. A is a subset of B. So this implies that A closure which is a subset of B closure. This implies that A closure ங்கிறது இது dense னு கொடுத்துட்டாங்களா? அப்போ இதுல என்ன தெரியுது அப்படினா this A closure which is equal to capital X. அப்போ எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படினா this capital X which is a subset of B closure. Okay? So but B closure which is always be a subset of X. Whole space உடைய subset தான். So this implies that B closure which is equal to capital X. So this implies B is dense in capital X. Okay students, I'll stop here. Note that நான் இதெல்லாமே ரஃபா உங்களுக்கு ஐடியா மட்டும் தான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். You should write it in very proper manner. தியரம் என்ன கொடுத்திருக்காங்க? So இந்த for example இந்த இதுல given capital A is a dense set, that is A closure equal to A, and also given that A is a subset of B. We know that A closure is a subset of B closure. அப்படிங்கிற மாதிரி you write it in a statement. Okay, தியரம் மாதிரி நீங்க ப்ரூஃப் கொடுக்கணும். Okay, நான் இங்க வந்து உங்களுக்கு ரஃபா உங்களுக்கு ஐடியா மட்டும் தான் கொடுத்திருக்கேன். You write it in a proper manner. Okay, thank you.